ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਬੈਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ। ਨਾਟੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ 2017 ਤੋਂ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ 8ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 111 ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਰੀ। 2022 ਦੇ G7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਟੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਨਬਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਵਾਧੂ F-35 ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 20,000 ਵਧੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ 71% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਬੇहद ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ 2017 ਤੋਂ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ 8ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕ੍ਰਿਸ ਡਰਗਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 11 ਸਿੱਖ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 11 ਸਿੱਖ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੱਥਾ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 111 ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਆਰ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ R&D ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ 55 ਸਾਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰ ਕੈਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਲੀ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਆਲੀਆ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 51 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ।
ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨੇ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨਿਕਾਸੀ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Russia's war in Ukraine, cyber, terrorism, disruptive technologies, and many other threats and challenges. But we also know that climate change poses a serious risk to us all. So therefore I'm very pleased to be with you today at the first high-level dialogue on climate change and security, bringing together NATO allies with partner nations and other stakeholders from around the world. And I thank you all for being here today. From the high north to the Sahel, climate change is a crisis multiplier. More extreme weather devastates communities and fuels tensions and conflicts. Climate change matters for our security, so it matters for NATO. That is why NATO is determined to set the gold standard on addressing the security implications of climate change. Here in Madrid, leaders will endorse a new strategic concept, the Madrid Strategic Concept. It will state that climate change is a defining challenge of our time. For NATO, this means three things: increasing our understanding, adapting our alliance, and reducing our own emissions. First, increasing our understanding. Today, I am releasing our first ever assessment of how climate change affects our security. Our military assets, installations and activities, as well as our resilience and civilian preparedness. Climate change deeply affects the environment in which our women and men operate. From extreme heat in our training missions in Iraq to melting ice in the Arctic. And from rising sea levels and storms that threaten our naval bases to the hurricanes that disable our airfields. The list is long. There are many ways climate change affects our security. So second, we must adapt, providing our armed forces with the equipment they need to operate in extreme heat and extreme cold. Training them to assist in disaster relief, reinforcing our coastal facilities against rising water levels, and addressing the security implications of more economic and military activity in the high north. ਤੇ ਰੁਕ ਕਾਲੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੇ G7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। To continue supporting Ukraine, Canada will provide a loan of $200 million to the Ukrainian government to help meet its urgent liquidity needs. We'll also invest over $150 million in new humanitarian development and peace security support. This will include agricultural solutions like grain storage units. In Canada, our farmers typically face big challenges and have been proven to be inventive and creative, so we'll bring this expertise to Ukraine to help as much as we can.
The G7 represents not only many of Canada's closest allies, but our closest friends. In the last 3 days, I had the chance to speak with all the leaders of the G7 and many other leaders, including the presidents of Senegal, South Africa, Indonesia, and Argentina, and the Prime Minister of India. Whether it's rising food and fuel prices or supply chain issues, the impacts of Russia's illegal invasion are felt in G7 countries and around the world. And the human cost in Ukraine is tragic. During the summit, my G7 colleagues and I had a virtual meeting with President Zelensky, and I also spoke with him on the phone directly. On Sunday, for the first time in 3 weeks, Russian missiles hit Kyiv again. And yesterday, a Russian missile hit a shopping mall in Kremenchuk. We condemn these attacks and our hearts go out to the victims and their loved ones. It's important that the world doesn't lose its attention and focus over what's happening in Ukraine. We must and we will remain committed until Ukraine and democracy prevail. Putin and those responsible for these atrocities must be held accountable. Yesterday, Canada imposed new sanctions on over 80 individuals and entities linked to the illegal invasion. And in coordination with the US, the UK and Japan, will impose a ban on the import of certain gold goods from Russia. This will further isolate them from the international financial system. We know that Putin continues to use lies to justify his invasion. Together, we need to counter the Kremlin's disinformation. That's why Canada will soon introduce sanctions against state-sponsored disinformation and propaganda agents and entities controlled by senior Russian officials. The G7 recognizes the need to do more to support developing countries in their efforts to transition to clean economies, narrow their infrastructure gap, and create jobs and prosperity. Together, we discussed the importance of mobilizing all possible resources to these ends, picking up on the work Prime Minister Motley of Barbados and I are doing as co-chairs of the Sustainable Development Goals Advocates Group. We're united and we're resolved. Our work together continues to make life more affordable for people. ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਬਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਕੈਨਾਲ ਪੀਅਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਓਸ਼ਾਵਾ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਮਿਲਟਨ ਓਸ਼ਾਵਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ CEO ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। This has been, as Chad has mentioned, an ongoing discussion for many, many months, certainly since I've been appointed Minister of Transport. And, I often make announcements that include millions and millions, dozens of millions of dollars that are critical to our infrastructure, to our supply chains. But it's not often that we have announcements that doesn't have a lot of money, yet significant impact on the local community. So it's really a delight to be part of this announcement today. As many of you know, Transport Canada owns these Burlington Canal piers. They were built for marine transportation purposes. But as you all know, over the years, these piers have become an integral part of the community, part of the pedestrian network for our local residents. And it's become clear that the purpose of this pier is becoming much bigger or more comprehensive than just for local marine transportation. And Transport Canada doesn't usually have the expertise nor the ability to maintain these piers for those purposes. And over the last few months, we've been having discussions with local communities, with local mayors, with local MPs who've been advocating our government to make sure that we find a way moving forward to ensure that the utilities of these piers remain open to local communities. They are incredibly meaningful for local communities for all kinds of purposes, including, I think, wedding photos. So it's significant utility for local communities. And after months of examination of options, I am really delighted to say that the Hamilton Oshawa Port Authority stepped up
and offered its expertise, its local community involvement, and wanted to step up and say, we can find a way to manage these assets to maintain its original purpose, but also keep it open for local communities. So I'm really, really grateful to Ian and HOPA for stepping up and once again demonstrating great community leadership, great vision for our local, not only local economy, but certainly local community. So HOPA remains an exceptional corporate citizen that once again demonstrates leadership. So I'm really, really delighted for moving forward in this regard. As you just saw, I was able to hand over the keys to Ian as of July 2nd. 81 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਤਵਾਰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਛੱਪੜ ਨੇੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਕਰ ਸੀਗੇ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਯਾਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਆਈ ਜਸਟ ਵੇਵਡ। We did locate the missing female in a body of water in the area of McVean Drive and Hunts Point Drive in Brampton. ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 4:45 ਵਜੇ 4:45 ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੋਨਸ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੋਇਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਸਟਰੀਟ ਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਵਰ ਟੋਲਡ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਫਲੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੀ। At this time, we do not believe these circumstances to be suspicious. However, we will be working closely with the coroner's office and waiting on their final report. Jewish. There are stones around it. As I said, for an 81-year-old, especially after 8 p.m., it's unusual for someone to go there. ਐਡਮਿੰਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਅਧੀਨ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੁੰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਕਹਿ ਲੋ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣਦਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। You have to swear an oath bearing true allegiance to the queen. ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫॉर ਮੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। And we're seeking the Court of Queen's Bench of Alberta, the highest trial court in Alberta, to review and determine if the oath of allegiance to the Queen is constitutional, whether it breaches or violates Prabhjot's right to religious freedom and discrimination. So ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ Ontario, BC, Nova Scotia ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂ oath optional ਹੁੰਦਾ
ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ oath of allegiance ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ unfortunately we haven't rectified that and made that change। So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ to push that forward। I shouldn't be bringing this case. Prabjot shouldn't be bringing this case. It should be up on the kind of politicians, elected officials, even from our own community, who should understand the situation that Prabjot, other Amrita 6 are experiencing, other racialized people, indigenous people are facing, and proactive. You know, we don't know what's going to happen in the court system, but this is kind of a desperate last effort to kind of resolve this issue, or Prabjot will have to leave, you know, the only city he's known as home, where his family's here, to practice law, and that's not the Canada that, you know, I want to live in. ਪਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ then that change is never going to come। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਓਥ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਓਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਲਦੋ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਅਫਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। BC ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਸ਼ਕੂਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 3600 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਸਾਰ ਸਾਨਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਸ਼ਕੂਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। This is a very difficult day for us here at the Saanich Police Department, for the Victoria Police Department, and for the whole community of Saanich. I will first provide an update on today's incident and then invite Vic PD's Acting Chief Colin Watson to say a few words. Please know that this is an active investigation, ongoing, and there are still many steps that are remaining. I can confirm that 2 suspects are deceased and several members of the Greater Victoria Emergency Response Team, known as GVERT, have been transported to hospital during an ongoing incident at a bank in Saanich today. A shelter-in-place advisory remains in effect for the area of North Derry Road to Cedar Hill Cross Road and Richmond Road to Cedar Hill Cross Road, as officers search for a potential 3rd suspect. At approximately 11 a.m. this morning, officers with the Saanich Police, GVERT, and Vic PD responded to a report that 2 armed men had entered a bank in the 3600 block of Shelburne Street in Saanich. Multiple officers responded to the scene and encountered the armed suspects who fired at police. 2 suspects who were shot by police died at the scene. 6 GVERT officers suffered gunshot wounds and were transported to hospital. At this time, we anticipate that some officers will be released following emergency treatment, whereas other officers sustained very serious injuries and have been taken into surgery. We will provide you with further updates on the conditions of all the officers as we are able to. We are keeping their families updated, and we are doing everything we can to support them, as well as supporting all of our staff. 3 of the injured GVERT officers are members of the Saanich Police Department, and 3 of the injured GVERT officers are also members of the Victoria Police Department. At this time, we do not believe that any bank employees
bank customers or members of the public were physically injured in this incident. This remains an ongoing police incident with heavy police presence in the area. Homes and businesses in close proximity to the scene of the incident have been evacuated due to the presence of a potential explosive device in a vehicle that has been confirmed associated to the suspects. ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਹੌਰਗਨ ਵੱਲੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BC ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ NDP ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੌਰਗਨ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। Everybody for being here today. We're assembled on the traditional territory of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh First Nations. I want to, at the outset, say that my thoughts are with the families of those who have been affected by violence in my home community on Vancouver Island. My thoughts are with them, and I know that Minister Farnworth and others will have more to say as information becomes available. Over the past couple of days, my cabinet have been meeting to talk about the issues affecting British Columbians, the cost of living, challenges to our public health care system, climate action, a range of other issues that we've been focused on as a government for the past 5 years. We've always, and I have always, been making it my highest priority to ensure that every day I get up to try and make life better for the people around me, in my own community, here on Vancouver, home on Vancouver Island, across British Columbia, and indeed as the chair of the Council of the Federation across the country. Since we formed the government 5 years ago, we've had historic breakthroughs on a range of issues that have transformed how our economy operates, how Indigenous people can be full participants on their lands, and a range of other issues that we can discuss at another time. But at the halfway point in a mandate, which we are at coming up to this fall, it's traditional for a leader to ask his colleagues what their plans are. Will they be running in the next election? Many of you will know, in fact, I'm pretty sure it's not a secret, that I have gone through my second bout of cancer and successfully went through 35 radiation treatments, and I am currently cancer-free. My health is good, but my energy flags as the days go by. So before I could ask my colleagues what their plans were for the coming 2 years and beyond, I had to ask myself that. My wife, Ellie, the love of my life, spent a week, I guess 10 days ago, on the west coast of Vancouver Island in my constituency, reflecting on what we wanted to do with the rest of our lives before I asked that question of my colleagues. And we came to the conclusion that I'm not able to make another 6-year commitment to this job. And as a result, I have asked Darren Shumahetsa, the President of the BC NDP, to work with our governing body, the Provincial Council and the Executive, to select a date in the fall for a leadership convention. This has been the thrill of my life to be the Premier of British Columbia, and I will be the Premier of British Columbia tomorrow and the day after that and the day after that. There has been endless speculation as a result of my recent battle with cancer about what my plans would be. I want to put the speculation to rest so we can get back to what really matters, and that's the issues before British Columbians. This has never been about me. I have tried to make my leadership a statement about the strength of my colleagues and our ability to work collaboratively to get good outcomes for the people that we represent. That's my way, that's how I roll, and that's what I'll be continuing to do in the weeks ahead. As leader of the Council of Federation, premiers across the country will be assembling in Victoria, where the #1 issue on the table is a commitment from the federal government. So World News ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੱਡੀ ਕਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।